art for me is really a personal self-expression. So meaning that you have to express your feelings, your understanding about things, especially the things around us, our experiences, even in the past and the present, and make some also into considerate that we can also visualize the future. The artist is much responsible sa trabaho. Hindi na namin pinapakita na sa mga drawing, but it is important na ang iyang mga work reflective sa panghitabo sa palibot. Why? Because ang mga tao magtanaw nini, maka-learn kung unsa ang trabaho sa artist. So, in mo na ang pinaka-importante, dili lang kay kita nga makibalo kung magtingin flower, but unsa man ang flower para sa imo. So, it has substance, it has meaning, it has significance. So, like me, wala man ko formal study sa arts, but why I learn art? Because through interaction with other artists, attending seminar, workshop, conferences, etc. These are significant enough na maka-learn ka. Ako gani kung tanong ko, kasi may mong teacher sa art ba eh? Well, akong teacher sa art, ang mga farmers, fishermen, ordinary mga tao, nature, these are my teacher. So sila nagturo sa ako nga, pwede ko ikabuhat ng art, pinali sa iba.